kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona tse itlhommeng pele di eme tjena. I was then heavily criticized that all I ever do is to set up commissions. I'm not decisive. President o tholetsa commission e tadimane le climate kantorong ya hae ka mosebetsi o motle. Take what you have been doing in the PKTT, absorb it here. You are not throwing it away. You are not firing people. Letona la sepolesa le beletsweng ka thoko nakwana mosebetsing Senzo Mchunu o lekile ka hohle hohle ho fetola morero wa hae wa ho qhala sehlopha sa tshebetso se tadimaneng le dipolao tsa dipolotiki. Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. Tumalana khotso e ntse nalani e saenwe Washington ke mopresidente wa Rwanda le wa DRC. Dipapading teng Afrika Borwa e tla tseba hore e tla bapala le dinaha dife ka mora lotho ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 phirimaneng ena. Mohi ra dumedisa mme re boetse ra amohela kwa nogosong ya ditaba re buile sekoile o tla o hlaba malotsana ka tsa ka jeno mme ha ke tsamaye ke le mong ke le thatohlanyane ka jeno ke nano sebetsi mmoho le nna e leng Mphoteme. Mopresidente Cyril Ramaphosa o lebohile commission ya climate kantorong ya hae ka ho utlwahatsa molaetsa wa yona ho diphetoho tsa lefatshe tsa climate. Afrika Borwa e re diphetoho tsa energy e hlwekileng di tla etsahala ka potlako. Presidente Cyril Ramaphosa o tholeditse mosebetsi wa commission ya bopresidente ya climate. O re lentswe la naha ena le batlwa lefatshe ka bophara ka commission ena e entse mosebetsi o kgabane. I was then heavily criticized that all I ever do is to set up commissions. I'm not decisive. I set up commissions and don't do the work myself and all that. And I tried to explain in my defense that in setting up the commission, I have amassed the best brains in the country. Mopresidente Ramaphosa o re baetapele ba bang ba lefatshe ha ba phele o latela nnete ya diphetoho tsa climate. We are being criticized for having gotten the G20 to focus on climate change, and I'm being lampooned all over, globally even, and even being prevented from participating in the next G20. It's all your fault. Mopresidente o boetse o lebohile ba commissionera ba rulang marapo ka mosebetsi wa bona o motle. Balaodi ba botjhutjhisi ba naha bo kgethile ho kopana le mopresidente Cyril Ramaphosa ho lokisa dipehelo tsa tshebetso bakeng sa dipatlisiso tsa Nkabinde Pretoria. Dipatlisiso tsena di batlisisa hore na mookamedi wa botjhutjhisi ya beletsweng ka thoko mosebetsing nakwana wa Gauteng e leng Andrew Chauke o na le bokgoni ba ho phetha mosebetsi kapa tjhe ka mara diqeto tse belaetsang tsa botjhutjhisi. Mosebetsi o tla tswela pele ka Mantaha ha leqwetha la Chauke e leng Advocate Thembeka Nqaitobi a tla be a hloma hlo ya NPA Shamila Bathoi dipotso. The minister will make a determination what she should say to that communication by the NPA to her, and we should leave it there. Or is there anything that you'd like to present before us? Thank you, Madam Chair. There is nothing at this stage which the NPA team has indicated that I can present to yourselves. There is nothing at this stage. Thank you, Advocate Mutlamunyane. Ka o le leng o hlongwa dipotso ha letona la sepolesa le beletsweng ka thoko mosebetsing Senzo Mchunu ho entse hore a utlwahale eka o leka ho kokwetla ka bona fetola phatlalatso ya hae ya ho qhalwa ha sehlopha sa tshebetso sa dipolao tsa dipolotiki ka la 13 a motso mong Tshitwe ngwahola o ne a fana ka bopaki komisheneng ya Matlanga ka jeno.
Letona la sepolesa Senzo Mchunu o setlaletse ntlheng ya kahobotjha ya ho qhalwa ha sehlopha sa tshebetso se tadimaneng le dipolao tsa dipolotiki moo a hlalosang hore morero e ne le hore sehlopha sena se sebetse le tse ding tsa sepolesa. You have established a specialized task, or you have established a specialized unit. Take what you have been doing in the PKTT, absorb it here. You are not throwing it away. You are not firing people. Ho ile ha hlaela potso e reng hobaneng ha motlatsi wa mokomishenara wa sepolesa ya kginnwe nakwana mosebetsing mo generale Shadrack Sibiya a ile a laela ditho tsa sehlopha hore di kgutlele diteisheneng tsa tsona tsa sepolesa. Sibiya subsequently says could loosely be interpreted as to say, if you were from Limpopo and you are in PKTT, in KZN, you would go back to your province, but to murder and robbery. Minister, no, we can't do that. Please don't do that. Sibiya's letter doesn't do that. It doesn't. It says, go back to your station. That's it. Kajeno ene ile pheletso ya ditherisano tsa komishene tsa monongwaha mme ho lebeletswe hore mo presidente Cyril Ramaphosa a fumane raporoto ka la 17 Tshitwe ha karolo e latelang ya ho mamelwa ha ditherisano e tla tswela pele isawo. Letona la dipalangwang Barbara Krisi o re matsholo a tshireletso a lekang ho fedisa dikotsi mebileng a tla tswela pele ho fihlela selemong se tlang. Letona le nedele milione o moholo wa N12 ka jeno mo teng ho thakgotsweng matsholo ana. Mmila o moholo wa N12 o na le sephethephethe se seholo mme nomoro ya dikotsi e nyolohile. Lefapha le sebedisana le makala a mang ho netefatsa hore ha ho be le diketsahalo tsa ditlolo tsa molao le ho kganna bohlaswa mebileng. Making sure that vehicles are not overloaded, that drivers have got their licenses. We also have an operation here with Home Affairs, and what we can share with you is so far we've issued 19 fines, 4 for broken windscreens, 1 for overloading, 1 for an out of a driving license that has expired. Province ya Northwest e retla eketsa sepolesa mebileng e meholo karolong eo. We need to protect our citizens. The badge that officers are wearing, the symbol of patriotism, the symbol of respect to the Constitution and the people of this country. Now we must show it in action, make sure that the criminals, they don't have a road, they don't have a rather space on our roads, they don't have a space in our communities. Mme bakganni ba eletswa ho hlompha melao ya mebila. Making sure that our people are safe on the roads. The issue of don't drink and drive is very serious. I was really scared. This is the 2 times KMC wa monomo. On the other side KMC tswe ke mole. Bakganni ba kgothaletsa ho lekola makoloi pele ba nka maeto a malelele. Ditho tsa malapa bana ba ntseng ba le Ukraine ba ile ba ipeletsa ka ntle ho holo ya toropo Durban Thapama ka jeno. Ditho tsena di entse kgoeletso ho mmuso ho thusa beng ka bona ho kgutlela kwano Afrika Borwa. Ke dikgwedi tse 5 jwale sehlopha sena sa banna se tlohile Afrika Borwa ho leba naheng ya Russia. Ho dumelwa ha ba ile ba eba le kabelo lenaneong le neng le reretswe ho ba kwetlisa ho nako e ka etsang selemo empa tsohle di ile tsa fetoha hang ha ba fihla Russia. Ba ile ba bolelwa hore ba tla sebetsa mmoho le sesole sa Russia ntweng ya bona kgahlanong le Ukraine. They are going to give me private security, which didn't happen at that day. And so they are forced to sign a contract that was written in Russian. So you can't produce a Russian contract to a South African. How am I supposed to understand the Russian? I'm here so that they could bring back my brother from wherever he is, because he was told that he was going to be trained for being a security, but then we heard that he was going to a war. I don't know what war that was, and then they never brought him back.
Moihargelelo tsa matjhaba tumelano ya khotso e ntse nalane e saenwe Washington ke mopresidente wa Rwanda le wa DRC. Kopane ena e ne e hlophisitswe ke mopresidente wa America e leng Donald Trump. Empa ditsebi di hlokobedisa hore selekane sena se ka tlisa tlhekefetso e tibileng ho ena le ho fedisa tshollo ya madi le bofuma. Tumellano ena e tlama Rwanda le DRC ho kginantwa ho ntlafatsa moruo le matsete a dibilione a bophirima. Ha Trump a bua ka phihlello e ntjha ya Amerika di mineraleng tsa DRC tse agang cobalt le koporo hara tse ding. Tumellano ena e ntseng e ketekwa Washington e tadingwa e le monyetla. Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. And we'll be involved. We're sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries, and we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. He says, as I speak to you, they are burying the dead. M23 continues to take territory. To call this a peace agreement is to mock the victims. He says, this agreement is not for us. Everything done for you, without you, is not done for you. And victims have no place in it. Place aux victimes pour pouvoir s'exprimer. Horna tumellano ena e tlisa botsitso kapa e bula monyetla wa tlatsetso ditsebi di na le dipelaelo. Mohiri boetsera o mela mokgahlelo kwa bobedi wa ditaba tsa Sesotho. Menyenyetsi le diqoso tsa manyofonyofo a kabo ya mosebetsi ya abelwang ba leloko e ntse e phaellana masepalong wa Moses Kotane Northwest. Mokgatlo o lwantshang bobodu o emetseng metsana e ka bang 109 ho phatlalla le masepala ona o tlalehile hore hona le ba sebedisang matla a bona hampe le boitshunyakako ba sepolotiki. Molawana o itsegeng ka Municipal Systems Act ga o thibele go thapiwa ga masika. Fela, ga o letlelele gore masika ba dire ba di masepala ba ka thapiwa ka mokgwa wa go gobelela le ka tshusumetso ya masika a bona a setseng a dira koo. Molao gape o tlhalosa gore modiri ga a tshwanela go nna karolo ya ditshwetso tsa go thapa mokapelo wa gagwe, mogatse kgotsa mogwebi mmogo a amegang gona. Mokgatlho wa Moses Kotane Anti-Corruption Movement o dumela fa masepala o gata ka molawana ono. HR manager o hirile ngwana wa gagwe wa moshimane a hira ngwana wa gagwe wa ngwanyana a hira cousin ya gagwe. Masepala wa selegae wa Moses Kotane o ganeditse dipego tseno. On the issue of close relatives being employed in the municipality, yes, there is a recruitment policy in the institution which provides that anybody, as long as they are citizens of South Africa, can apply for any position that has been advertised by the municipality. And if they comply, the selection panel will then recommend them. For the record, our panel for selection and recruitment do not comprise of any politician. Moses Kotane Anti-Corruption ya re go thapa ka losika ke mangwe a mabaka a tlholang gore botlhokatiro bo oketsege. Thabang Morutlwa, SABC News, Mogwase kwa ntle ga Rustenburg. Loisa Masuku kgethile ho ba modulasetulo wa ANC le batong le leholo la Johannesburg mo teng a hlotse meya ga Johannesburg tara morero ka palo ya dikgetho tse 35 ka hodimo. Masuku o gwaetse palo ya dikgetho tse 184 ha morero yena a bile le tse 149. Masuku o re sena se tla tlisa tshepo e neng e lahlehile haholoholo ha mokga o ya dikgethong tsa makgotla a metse isao. Bringing everybody along obviously starts with us ensuring that we conclude business of conference and we go back to our branches and ensure that we have a strong ANC, an ANC that is going to work collectively, unifying all the branches, regardless of those who had a different preference. Morero o phunyuhile mohato o neng o motobile wa bobedi wa o hloka tshepo kgahlanong le yena.
It would be unacceptable that we have a mayor who is not a member of the Regional Executive Committee. There is a newly elected regional chairperson by the name of Loiso Masuku, who are calling upon the National Executive Committee and the NWC to consider her as a new face of Johannesburg to help us to win the next elections, which is next year in local government. Liki ya batjha ya ANC Johannesburg jwale e tla leba lekgotleng la bohlano la naha le akaretsang ho ilo ngoka tshehetso ya ho tloswa ha morero maemong a hae. Ratela pele mola ebile le mabeta Thabo Bester o boleletse lekgotla le phameng la Freistata hore o entse kopo ya hore di-account tsa hae tsa dibanka tse thibetsweng di lokollwe o re o batla ho sebedisa ditjhelete hore a tla lefelle maqwetha a hae. Mmueledi wa Gabesta mo Afrika wa Maila o boleletse kgotlatshekelo kgolo ya Freistata gore o na le dikgetsi di le 3 tse di emetseng go sekwa tse di ka nnang le seabe mo tshekong ya gagwe ya go ngwega kwa kgolegelong. Tseno di akaretsa kopo ya Gabesta ya go fiwa laptop, go fetolwa ga maemo a gagwe a go tlhatlhelwa go tswa go mogolegwa yo a tlhotsweng go ya go mogolegwa yo letetseng tsheko. Access to information application has got direct impact to this trial because we have documents, classified information that we want to prepare for our defense. That will include some documents that are in possession of the President of the Republic of South Africa. That will include the phone records of some of the politicians. I can name Mr. Ronald Lamula. Moitseanape wa tsa molao wa mo Bloemfontein o bolela gore go ka se direge gore Bester a newe kopo ya gagwe ya go bona madi a gagwe. Ha ba sa bone madi ano a leqwetha le tlamehile hore le nke qeto ya hore na le tla tswella le etse nyewe yena ko ntle ho patalwa kapa le tla tswella le re ho yena ntate Bester rona ho fihlella mona re feditse. Go sa le jalo Dr Nandipha Magudumana o ne a tlhagelela a le nosi mo kgotlatshekelo morago ga gore a fitlhe thari. Mmueledi wa gagwe o boleletse kgotlatshekelo kgolo gore boikuelo jwa gagwe kgatlhanong le go ntshiwa ga gagwe mo nageng ya Tanzania bo santse bo le mo tshekong kwa kgotlatshekelo kgolo ya molao. The directions were issued by the Constitutional Court in terms of finding and serving of the record, inclusive of exchange of written submissions by the applicant and the respondents. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Lefapha la ditaba la SABC lenaneo la televishene la Cutting Edge le hapile ga ho Africa Media Awards 2025 tse neng di tshwaretswe Addis Ababa, Ethiopia. Ho amela tlotla ena molemong wa sehlopha ebile mohlophisi ya ikgethang Jabulo Shabangu mme yona ke ya gore lenaneo lena le na le tshusumetso e kgolo setjhabeng. Tlotla ena e tla ka morago Cleopatra Jones le Nomvuyo Ntanjana Shabangu ba fumane dikgau tsa Standard Bank Sevukile Journalism Awards ka 2024. Cutting Edge e tswela pele ho beha maemo a hodimo ditabeng tsa dipatlisiso tsa naha le tse shabaneng la Afrika. Ditsebi di re kgwedi ya Black Friday ebile katleho e kgolo selemong sena. Ho ya ka batsamaisi ba ditefelo e leng Pay Inc ho rekilwe thepa tse fapaneng tse fetang 934 ka motsotso ka Black Friday. Athe vouch.co.za e re nomoro ya ho reka nyolohile ka dipersente tse 15 papisong le selemo se fetileng. Le ha hona le diphephetso tsa moruo naheng ena, palo ya bareki e nyolohile. Jalo ka meputso e menahantsweng ya mafelo a selemo e kena dibankeng, bareki ba eletswa ke setsebi tsa ditjhelete hore banke kgefu pele ba seohela mabenkeleng ho ya reka le tseo ba sa di hloking tse theotsweng sehleng sena. Where 50% can go to, tackling that debt, investing that money, investing in yourself, or even building an emergency fund. So that would then be the 50%, the serious stuff. Then the 30% can be going to essentials, like back to school, back to work essentials. We forget about January, right? For a lot of us, January is beginning after next week on the 15th of December, because then you get your money and then it's as good as the first day of January. So think of those essentials like back to work and back to school. And then 20% can be for enjoyment, get December.
Jwale ha re bona hore na mebaraka e sebeditse jwang ha JC ne kwala horeng ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le dolara ya America. Diabo ha di a sebetsa hantle. Ditekong tsa thepa oli ya tala ya Brent e sebeditse hantle ka ene hweba ka 63 barele. Ha re fetele setsheng teng mo re shebileng hore na tsena tsa lotho ya FIFA di tswela pele jwang. Is for dialogue, de-escalation, and stability, and who has championed the unifying power of football on the world stage. The inaugural 2025 FIFA Peace Prize is proudly bestowed upon the President of the United States of America, the Honorable Donald J. Trump. He has supported efforts to broker ceasefires and promote diplomatic engagement, actions that helped create conditions in which peace could take root. Under President Trump's leadership, the historic Abraham Accords were signed, bringing the first real progress in the Middle East in decades. His leadership has ensured that peace exists between the Democratic Republic of Congo and Rwanda, Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, India and Pakistan, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. President Donald J. Trump's Ha re lebohe mosebetsi ono o santse o tswela pele. Beso di ne di hlophisitswe hakalo tsa kajeno moifo wa Setswana tla ho hasetsa tsona ho sane kwano SABC 2 le SABC le hae. Bolepi bo latela ka lefu motaong o tsa rona. Salang hantle.